Okay, let's begin the writing and language section of SAT practice test 5. So, question number 1. Prehistoric printing. Paleontologists are using modern technology to gain a greater understanding of the distant past. With the aid of CT scanning and 3D printing, researchers are able to create accurate models of prehistoric fossils. To get adding the following sentence to question 1, right? Fossils provide paleontologists with a convenient way of estimating the age of the rock in which the fossils are found. Okay, энэ дээр болохоор яг fossils нь ийм юм аа гэж хэлээ яриа явцсан байна шүү дээ, тэ. They do this good. But here we're talking about modern technology ашиглаж accurate models хийж болно гэдэг санаа явж ирсэн шүү дээ, тэ. Тэгээд энэ араас нь орж байгаа үйлдвэр нь болохоор шууд үргэлжлүүлээд these models have expanded гэж яриа явж штэ. So here and the fossils яриад fossils нь ингэж болно гэдэг энэ санаа нь болохоор жоохон далий орж байгаа байхгүй, right? We're talking about how we can create models of prehistoric fossils, right? So yes гэдгийг шууд eliminate хийгээд we're left with C and D. C harapal no, because it is not directly related to the main point of the paragraph. Yes, it could be, right? No, not directly related to Jamchan. Could be D. No, because it undermines the main claim of the paragraph. Undermine jina new mean netsa jina you sanaa narыг netсаагүй шүү дээ, тэ. So we can eliminate D to get C is the correct answer. Okay, let's look at 2. These models have expanded researchers' knowledge of ancient species and to advance the field of paleontology in the years to come. За энэ дээр болохоор ерөнхийдөө адилхан санааглыг subscribe гэдгээс нь бус нь бол swear, vow, promise гэдэг чинь амлалт өгөх гэдэг нь ер нь бол адилхан санаанууд яваад байна шүү дээ, тэ. But here we're talking about нөгөө яг энэ models нь ингэхийг гэж санаа гаргаж байгаа шүү дээ, тэ. Энэ дээр гаргаж байгаа санаа болохоор these models энэ хийж байгаа яг модлууд нь иймэрхүү төвчлүүд гарах боломжтой, иймэрхүү гаргахыг одоо амлаж байна гэдэг санаа гарч ийн шүү дээ, тэ. Тэгэхээр яг swear and vow гэдэг AC хоёртой байгаа нь болохоор it's more яг ингээ хүмүүстэй ашигладаг үгнүүд баггүй юу? I swear to do this, I vow to do this гэд хэлдэг болохоор promise гэдэг нь болохоор яг нөгөө юм дээр ч байж болно, хүн дээр ч хийж болно, right? It's a bit better байгаа байхгүй юу? So this, as seeing as this is diction, promise гэдэг нь ер нь хийх үедээ юм дээр ашиглаж болно гэдэг санаагаараа хоёрын D болно гэсэн үг. Okay, 3. The writer is considering deleting the underlined sentence should the sentence be kept or deleted. За энэ дээр болохоор яг нөгөө өмнөх үйлдвэрээ уншаад тэгээд дараах үйлдвэрээ бас уншаад үзэн шүү дээ, тэ. За the paragraph-ыг хальт уншилаа. CT scanners use X-rays to map the surface of a fossil in minute detail, recording as many as 1 million data points to create a digital blueprint. A 3D printer then builds a polymer model based on this blueprint, much as a regular computer printer reproduces digital documents on paper. Whereas the head of an ordinary computer printer moves back and forth while printing ink onto paper, the corresponding part of the 3D printer moves in multiple dimensions while scorching out thin layers of melted polymer plastic. The plastic hardens quickly. Good. So in there, processing area of just how this model is created гэдэг ер нь бол process нь яригдаа явж байна. So яг ингээд энэ үйлдэл дээр бас яг яаж build хийдэм бэ гэдэг санаа явж байгаа болохоор it's relevant шүү дээ, тэ. So we should say kept, deleted гэдгийг хасч л та. Тэгээд just to make sure, let's look at the араас нь орж байгаа reasoning-уудыг хараад үзье. Because it contradicts the passage information about digital blueprints. So usually юмнуудыг contradict хийгээгүй шүү дээ, тэ. During the process area of just D deleted because it creates confusion about how researchers gather data. So confusion is there but user during the process right? So we can eliminate both C and D. A both kept because it helps explain why X-rays are used in CT scanners. So X-ray explanation right? So we can eliminate A. B then kept because it provides details to illustrate how a 3D printer works. Yes, in there болохоор яг нөгөө 3D printer яаж ажилладаг юм бэ гэдэг дээр нөгөө process явуулсан нэмэлт мэдээлэл явуулсан болохоор яг illustrate хийж байна гэдгийг яг ингээ харуулж байна гэдгийг санаа
fits, right? So B is the correct answer choice. 4. The plastic hardens quickly. It allows the printer to build the layers of the final model. За энэ дээр болохоор common splice үүссэн байна шүү дээ. A дээрээ таслал тэгээ шууд it гэж явчихж байгаа болохоор so we can eliminate A. B дээр бол ялаагүй it this гэхэр чинь subject нь болоо явчихна. Also comma splice which гэхээр таслал which гэхээр нөгөө dependent clause явдаг шүү дээ. So could be C fits. That гэвэл гутад that-ийн өмнө таслал авахгүй шүү дээ. So we can eliminate D. Тэгээд яг таслал which гэхээр the plastic hardens quickly which allows the printer to build the layers of the final model. Harden quickly harden хийснээрээ яа гэм бэ гэдэг санаа which гэд яг ингээд нөгөө refer хийгээ явж шүү дээ. So 4 is C. 5. A team led by Drexel University professor Kenneth Lakorova is making models of dinosaur bones 1/10 the bone's original size in order to learn how they fit together when the animals were alive. In order to learn гэдэг чинь болохоор idiomatic zoo expression байна те. Яг яаж fit байсныг ойлгохын тулд гэж шүү дээ. So A fits, right? It makes sense. Idiomatically correct one. In order for learning гэж хэлэхгүй idiomatically incorrect. So that one is learning. So to learn. За D дээр болохоор so to learn гэдэг нь болохоор idiomatically incorrect байгаа байхгүй юу? So as to learn гэвэл байж болно. So as to learn гэдэг нь болохоор idiomatic expression тэгээд яг ингээд энийг ойлгохын тулд гэдэг санаа in order to learn-тэй адилхан байхгүй юу? So as to learn гэж хэлсэн байна. But it says so to learn on both, so we can eliminate C and D. Тэгээд A дээр яг ганц idiomatically correct байна. Яг энийг ойлгохын тулд гэдэг санааг ганц гаргаж байгаа санаа гэд A болно. Okay, 6. In the past, such research was limited by the weight and bulk of the fossils as well as limited by the weight and bulk of the fossils. So this is the subject of there possessive there get as well, right? To make this paragraph most logical, sentence 2 should be placed. Let's look at sentence 2. But now 3D scale models can be rearranged with ease, which is a huge boon to scientists. So here the key word is but. But гэдэг нь болохоор шилжилт болсон байна шүү дээ. Өмнөх гарч байгаа санаагаа contrast хийх хэрэгтэй байна. So where it is now шалгаад үзье л та. One significant benefit of 3D printing technology is its ability to create scale reproductions of fossils. But how 3D scale models can be rearranged? Одоо энэ дээр болохоор ботынх нь яг ингээд transition гарчихгүй шүү дээ тий. Гэтэ одоо бол ингээд зүгээр амар амархан ингээд rearrange хийж болно. Байрыг ингээд солбож юуж болно гэдэг санаа явж штэ хоёр дээр бол. Гэтэ нэгээсээ яг transition хийж байгаа юм юусаа алга байна штэ. So word is now fit хийхгүй байна. Before sentence 1 гэхээр чинь but гэдэг transition юусаа гаргаж ирэхгүй, we can eliminate B. After sentence 4, the sentence 4-ыг хараад үзье л та. In the past, such research was limited by the weight and bulk of these fossils as well as their preciousness and fragility. But now 3D scale models can be rearranged with ease, which is a huge boon to scientists. In many cases, scientists had to rearrange bones virtually using artists' renderings. За энэ болохоор 5 fit хийхгүй шүү дээ. Яг ингээд одоо яг ингээд зүгээр амар амархан ингээд юу ингээд rearrange хийгээ байрны салхиш болно гэж санаа гарч ирсэн чинь зарим үедэд virtually гэхэр чи яг ингээд virtually хэлж та virtually rearrange хийх шаардлагатай болсон гэдэг санаа нь болохоор still яг ингээд so virtually хийх ёстой болсон гэдэг санаа нь болохоор rearrange хийхэд амархан болсон гэдэг санаатай юу ч тохирохгүй шүү дээ. So we can eliminate C. Тэгээд яг хамгийн дараа орбол яг ингээд preciousness and fragility-гаас нь болоод юу ч нэг сайн ингэж юу ч rearrange хийж чадахгүй байсан. Тэгээд зарим үед бүр virtually хийх шаардлагатай болсон. Гэтэ одоо bot гэдгийнх нь одоо яг шилжилтэн дээр гарч иж штэ тий. But now яг амар амархан ингэж rearrange easily гэдэг with ease гэхээр чи амархан ингэж rearrange хийдэг болсон гэдэг санаа нь transition яг ингэж нэг юу гарч иж штэ тий. Bot гэдэг contrast нь. So D хамгийн зөв answer байна. 8. Because CT scanners can map objects that are impossible to excavate, CT scanning 3D printing can also be used to reproduce fossils that scientists cannot observe firsthand. За, шууд ингээд харж чадахгүй юмнуудыг бол
юу гэж штэ те ингээд CT scanning 3D printing-аар бас ингээд юуж болно reproduce хийж болно гэж санаа нь явж байна. Тэгээд translation question-ийн амчин дараагийн үйлдвэрийнх нь санааг бас тодорхойлох хэрэгтэй штэ те. Researchers from the National Museum of Brazil on this technique to study a fossilized skeleton that was discovered protruding from a rock at Old San Paulo. За энэ дээр болохоор this technique гэдэг яг өмнө ярьжсэн нөгөө юугаа ярьж штэ те. CT scanning 3D printing-ээр ингээд reproduce хийж болно гэдэг санаа this technique гэдэг нь refer хийж штэ те. So here энэ дээр нь болохоор ингэж хийж болно гэдэг overall broad юмных нь болохоор яг ингээд Brazil ингэж ашигласан гэдэг жишээ явж штэ, right? So by contrast гэдэг чинь болохоор contrasting юу contradicting явж байна. Гэтэ ерөөсө жишээ өгч байгаа юм чин таарахгүй байна. Nonetheless гэдэг нь ялгаагүй жишээтэй бол таарахгүй байна. Contradict хийж явах санаа байх хэрэгтэй шүү дээ, тэ. Besides гэдэг чинь болохоор in addition нэмэлтээр гэдэг мэдээлэл явж байгаа. Гэтэ энэ дээр болохоор бас жишээ гэдэг нь болохоор санааг гарч ирэхгүй шүү дээ, тэ. Дийдэр бол яг for example гэдэг энэ техникийн жишээ ингээд Brazilд ингээд яг ингэж ашиглагдсан гэдэг санаа явж байгаа болохоор 8 fits. D fits, 8 is D. So 9. So for example, researchers from the National Museum of Brazil something relied on. За энэ дээр болохоор has relied on гэдэг чинь researchers гэдэг өмнөх үгтэйгээ таарахгүй байна шүү дээ, тэ. So we can eliminate A singular байна. D бас ялгаагүй is relying a singular байна шүү дээ. Тэгээд relied on гэдэг study a fossilized skeleton that was discovered ингээд нөгөө past tense яриа явж шүү дээ, тэ. So will rely гэдэг future tense гэдэг нь болохоор does not fit байгаа гэдэг. So be relied гэдэг past tense нь зөв answer choice болно. Гэсэн B. За 10 which most effectively combines the underlying sentences. За хоёр үлбэр уншаад үзье л да. The fossil was too delicate to be removed from the rock. Because of the fossil's delicate nature, the team dug up a block of stone around the fossil and brought it to their lab. За энэ дээр болохоор fossil delicate байсан гэдэг санаа нь юу нь бол энд хоёр тогтцсон байна шүү дээ, тэ. Тэрийг яг нэг нийлүүлж болгож байгаа юу нь бол answer choice хайх юм байна шүү дээ. Let's see. A. The fossil could not be removed from the rock on account of it being too delicate. Moreover, the team dug up a block of stone around it and brought it to their lab. So in there, on account of it being too delicate, because it is too delicate, wordy on account of it being too delicate. So we can eliminate A. B. The team thought the fossil was too delicate to remove from the rock, and their next decision was to dig up a block of stone around the fossil and bring it to the lab. So in and their next decision гэж бас амар wordy болоод байна шүү дээ, тэ. Зүгээр шууд ингээд аваадчихсан гэдэг санааг нь гаргах чадахгүй шүү дээ. Right, so we can eliminate B. C. The fossil was too delicate to be removed from the rock, so the team dug up a block of stone around the fossil and brought it to the lab. So here it's very straightforward, right? So remove хийхэд хэтэрхий delicate байсан. So зүгээр ингээд юугаад аваадчихсан. Dug хийгээд энэ тойрлоод dig хийгээд аваадчихсан гэдэг санаа. C дээр нэг straightforwardly гарч иж шүү дээ, тэ. D. In removing the fossil from the rock, the team found it was too delicate. Then they dug up a block of stone around the fossil and brought it to their lab. And then in removing, kidding was done wordy then they dug up a block of stone and brought it to the lab, getting what in removing the fossil from the rock, getting what was wordy, we can eliminate D, and so the correct answer choice would be C. Хамгийн effectively яг ингээд short нөгөө сэдвээр яг ингээд short and concise байх хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. Тэгээ short буюу яг ингээд товч буюу тодорхой гэдгийг яг баримтлаад явах хэрэгтэй гэсэн. За 11 examining the model, the researchers determined that they шүү дээ. Researchers гэдэг нь болохоор subject нэж байгаа юм чинь шууд олон тоон дээр they гэдээ байх хэрэгтэй. Олон тоон дээр шууд they гэдээ байх хэрэгтэй. C is the correct answer choice. За 12 Thomas Nast, the crusading cartoonist, stopped them pictures. Legend has it that corrupt politician William Boss Tweed once used those words when ordering someone to offer a bribe to Thomas Nast, an artist who had become famous for cartoons that called for reforms to end corruption. Tweed's attempt to silence the artist failed, and Nast's cartoons, published in
Magazines like Harper's Weekly actually played a key role in bringing Boss Tweed and his cronies to justice. So энэ дээр болохоор transition question яаж шүү дээ. Өмнөх өгүүлбэр дээр яг ингээд Tweed нь болохоор silence хийхийг хүссэн гэдэг санаа явж байгаа. Tweed араас нь явж байгаа өгүүлбэр дээр Tweed fail хийсэн гэдэг санаа явж штэ тий. So it's just зүгээр нэг амар хоорондоо гарах гээд байгаа нэг юу байхгүй байгаа зү. Transition бол right? It's just зүгээр stop хийхийг оролцсон тэгээ failсэн гэдэг яг цаг дараалалтай яг story-га тайлхийгээ явж штэ. As a result гэхээр чинь яг ингээд continue яг өмнөх санаагаа ингээ үргэлжлүүлээ явж штэ тий. Тэн дээр болохоор as a result therefore гэдэг нь хоёулаа нөгөө cause and effect болоо явчихж байна. Does not fit furthermore гэхээр чинь нэмэлт мэдээлэлээр гэдэг санаа явчихж штэ. Гэтэ яг ингээд as we can see яг delete or omit гэдэг онцлогоос орж ирвэл хамгийн түрүүнд шалгаарай гэсэн штэ тий. Хасаад уншвал make sense байгаа зү. Зүгээр яг нөгөө дараалтаагаар ингээ хэлээ явж байгаа болохоор delete хийчихвэл яг ингээ хамгийн яг зөв transition болж байна. Яг there is no need for a transition гэдэг санаа гаргаж байна. Get 12 is D show. So 13, which choice most effectively combines the underlined sentences? So there were powerful political organizations in the 1860s and the 1870s. The organizations were known as political machines and started taking control of city governments. So powerful political organizations they started taking control of the city governments. So let's look A. Powerful political organizations in the 1860s and the 1870s started taking control of city governments and they were known as political machines. So and they were known as political machines гэдэг нь болохоор wordy байж та те. Зүгээр like political organizations also known as this гэж шууд хэлчихгүйгээр дахиад араас нь заавалчгүй нэмж хэлээд штэ. So known as political machines in the 1860s and the 1870s, political organizations and that were powerful started taking control of city governments. So энэ араас нь явж байгаа шууд хэлээ явцсан байна шүү дээ. Араас нь явж байгаа information-ыг. Гэтэ урд нь болохоор known as political machines гэдэг нь шууд political organizations гэдэг араас нь шууд орчихгүй. In the 1860s and the 1870s гэдэг амар юу орж илээд шүү дээ. Flow нь алдагдаад байна те энэ дээр бол орчихээ шууд we can eliminate B. C. City governments were taken control of in the 1860s and 1870s and powerful political organizations known as political machines did so. In дээр болохоор яг ингээд what took control of city governments гэдэг нь болохоор эхний үйлдвэр дээр хэлэхгүйгээр шууд араас нь явж байгаа хэсэгтээ яг political machines known as political machines тэгсэн ингээд амар бас нөгөө flow нь алдагдаад байна шүү дээ тий. It's not clear, so we can eliminate C. D дээр харбал in the 1860s and 1870s powerful political organizations known as political machines started taking control of city governments. Нэр болохоор шууд хэлээ явсан байна шүү дээ. Powerful political organizations and бас ингээ political machines гэж нэрлэгдэг байсан. Тэгээд энэ нь болохоор they started taking control of city governments гэдэг санаа шууд ороо явж штэ. So we can say D is the best choice in байна. So 14, these political machines were able to pack legislators and courts with hand-picked supporters by purchasing votes, taslal, a form of election fraud involving the exchange of money or favors for votes. За энэ дээр болохоор яг нөгөө purchasing votes таслал гэдэг нөгөө наавны араас шууд таслал ороод явахаар тэр нөгөө наавныгаа тайлбарлаа явдаг гэж хэлсэн шүү дээ тий. So энэ дээр болохоор яг purchasing votes гэж юу юм бэ гэдгийг нь болохоор шууд таслын араас тайлбарлаа явсан байна шүү дээ. So A fits. Being get орчихээр does not make sense at all. That is гэхээр чинь that-гийн араас яг ингээ essential information явах хэрэгтэй гэсэн шүү дээ тий. Тэгээ урд нь юу таславч болохгүй, so we can eliminate both C and B. За D дээр харбал таслал which it is гэд таслал which is гэж явсан бол would make sense. Which it is гэхээр чинь бүр grammatically incorrect боловч шахс. It doesn't make sense at all. Тэгэхээр 14 A гэсэн үг. За 15 Boss Tweed's Tammany Hall Group, which controlled New York City in the 1860s, stole more than 30 million. Then болохоор Tammany Hall Group-ийн араас таслал which гэдээ орсон байна шүү дээ тий. So Tammany Hall Group гэдэг нь болохоор араас нөгөө нэмэлт information өгч байна. Non-essential clause явж байна гэж харах хэрэгтэй. Тэгээд таслаар эхэлсэн юм чинь таслаар төгсөх хэрэгтэй гэд B in the 1860s гэдэг нь яг non-essential clause-ыг зөв set off хийж байна гэд B зөв хариулт болно гэсэн үг. За 16
The writer is considering deleting the underlined sentence should the sentence be kept or deleted. Let's see. Tweed had been elected to a single 2-year term in Congress in 1852. За энэ дээр болохоор Tweed гэдэг specifically нөгөө хүний яриад хэлчихлээ шүү дээ. But on this paragraph we're talking about Tammany Hall-ын талаар ярьж байсан шүү дээ. So we can нэг болохоор нэг хамар irrelevant нөгөө жоохон нэг хамааралгүй юм оруулж ирээд шүү дээ. So we can both eliminate both A and B because kept гэсэн байгаа болохоор. За C харбал deleted because it blurs the focus of the paragraph by introducing loosely related information. So this could be right. Loosely related гэхээр чинь tweet гэдэг нь хүн болохоор Tammany Hall-ын нэг гишүүн гэдэг specifically tweet-ийг яг нэг paragraph дээр яриаггүй шүү дээ, тэ. So we can see байж болох юм байна. D deleted because it contains information that undermines the claim, the main claim of the passage. So ерөөсөө new юм няцааж undermine хийгээгүй, so we can eliminate D, and the correct answer choice here would be C. So 17 was so powerful and corrupt таслал the New York Times. За энэ дээр болохоор A дээр бол the New York Times гэдгийг нь болохоор redundant nonsense болгож шүү дээ. Was so powerful and corrupt that commented гэж that юу commented юм бэ гэдэг нь болохоор subject нь хасаа хэлж шүү дээ. Does not make sense. We can eliminate A. За энийг энд бол тэр чигт нь nonsense болгоо хэлсэн байна шүү дээ, тэ. Was so powerful and corrupt there is absolutely nothing. Ерөөсөө transition яг юу гэ quotation marks дотор юу байгаад байгаа юм бэ? Юусэн хамаарлан гарчихгүй байна. We can eliminate. C corrupt that the New York Times commented there is absolutely nothing in the city which is beyond the reach of the insatiable gang. За энэ дөр болохоор яг бүтэн яг санаа нэг тэрчтэй гараад ирсэн байна шүү дээ. Powerful corrupt that the New York Times commented гэдэг санаа нь болохоор юусэн таслахдахгүйгээр тэрчт нь гарч иж байна те. Тэгээд энэ яг C-ийн араас яг орж байгаа таслал нь юу вэ гэхлээр хаяа нөгөө reported speech-ийн өмнө болохоор тасал авч болдог байхгүй юу. Тэгээд яг нөгөө яг гол өгүүлбэрээс зүгээр салгаж байгаа байдал нь тэр comma нь орж иж байгаа байхгүй юу. So C could be. D харбал энд тасал ороод ирэхээр чинь the New York Times таслал commented. За энэ болохоор commented гэдэг verb нь заавалчгүй байж ич яг бүтэн утга санаа гэлтгэж штэ тэ. So we can eliminate D, and the correct answer choice here is C. За 18. Nas cartoons depicted Tweed as a great big bloated thief, one of the artist's most famous images. За нэр болохоор шууд харбал BCD famous well known commonly known гэдэг чинь болохоор бүгдээр redundant болгоод байна штэ. Дан famous гэж хэлчихэд болно. A is the correct answer choice. 19, which adds the most relevant supporting information to the paragraph. За most relevant supporting information гэж штэ. За энэ sentence paragraph дээр яг юу ярьж байгаа вэ? One artist's most famous images show Tweed with a bag of money in place of his head. Тэндэр болохоор яг картунига яриа явж ирсэн шүү дээ, тэ. Насны ачаар ингээд Tweed энэ буюу тэр бас нөгөө энэ амар том Tammany Hall гэдэг хүмүүсийг ингээд нураач халтсан гэдэг санаа явж ирсэн шүү дээ. So had like many other Nas cartoons that was published in Harper's Weekly. За энэ дээр болохоор ерөөсөө бусад картунуудтайгаа адилхан ингээд юусаа гэдэг санаа нь болохоор relevant supporting information болж чадахгүй шүү дээ. We can eliminate A. B had Nas would later illustrate Tweed's escape from prison. The escape from prison гэдэг нь бас яг нөгөө supporting юу болж чадахгүй шүү дээ, тэ. За C харбал had one depiction that omits Tweed's signature hat. За signature hat буюу ингээд байн ингээд яг ийм төрлийн малгай өмсдөг байсан гэдгийг харуулах бас нэг relevant information биш шүү дээ. D had an image that perfectly captured Tweed's greedy nature. За энэ дээр болохоор яг greedy nature гэдэг нь relevant information болж чадж шүү дээ, тэ. Яг бол Tweed гэдэг нь болохоор яг тэр нөгөө амар нөгөө powerful тэгээд нөгөө бусдыг ингээд дарамтлсан, дарангуйлсан хүн байсан гэж хэлсэн шүү дээ, тэ. So энэ дээр болохоор яг greedy-г нь харуулсан тэр яг bag of money яг толгойн оронд bag of money зурснараад яг тэр greedy-г нь харуулсан гэдэг нь болохоор relevant supporting information байна шүү дээ. So D is the correct answer choice here. За 20. Eventually Tweed and his gang were persecuted for. За AB дээр гарч байгаа энэ нөгөө ABC дээр гарч байгаа persecuted гэдэг нь болохоор нөгөө юу гэсэн үг шүү. Муухай хандах гэсэн үг. So act hostile towards гэсэн үг байхгүй юу?
Гэтэ энэ дээр болохоор чин Tweed and his gang for a number of charges including fraud and larceny гэдэг нөгөө юу явж штэ те ингээд шалгагдсан гэдэг санаа явж штэ. So prosecuted гэдэг D дээр яг ганц гарчсан байгаа нь тэр яг prosecuted гэдэг санаа нь нөгөө шалгагдсан нөгөө хуулиар ингээ хариуцлага тооцсон хуулиар ингээ шалгагдсан гэдэг санаа нь prosecuted гэдэг дээр ганц гарчиж штэ те. So 20 is D. За 21 in 1875, Tweed escaped from jail and fled to Spain and unwittingly brought about one final brought about гэж штэ. So энэ дээр болохоор tense асууж штэ те. So he escaped from jail past tense дээр явж байгаа юм чинь шууд чулуухан brought about гэдэг байна штэ те. A is the correct answer choice. About one final pinnacle for the power of political cartoons. The Spanish police officer recognized Tweed from one of Knott's cartoons. За энэ дээр болохоор one pinnacle. За энэ дээр pinnacle, culmination, apex гэдэг нь болохоор ABCD гурван тал дээр гарч байгаа санаа нь бол өгнүүд нь болохоор яг ингээд оройн цэг, оргил цэг гэдэг санаанууд гараад байгаа байхгүй юу? One final оргил цэг for the power of political cartoons гэхээр яг ингээд оргил цэг гэдэг яг ингээд эцсийн оргил цэг гаргаж ирсэн гэдэг яг арай таарахгүй шүү дээ тий. Би дээр гаргаж байгаа triumph гэхээр нөгөө victory яг ингээд ялалт авчирсан гэдэг нь болохоор бид нэр яг ингээд гарах гэдэг санаатай тохирж штэ тий. Яг нэг ялалтыг гаргасан. Яаж тэр ялалт нь гарчсан бэ гэхээр Tweed he escaped from jail right. Гэтэ яг ингээд нөгөө тэр картуныг уншдаг байсан нэг Spanish officer Tweed-ийг танаад тэгээ буцаад jail руу явуулсан гэдэг санаа явж штэ тий. So triumph fits best here in the context. So 22 is B. За 23 rethinking crowdfunding in the arts. За at its best гэж штэ. So here at its best the system гэж штэ. So the system гэдэг нь болохоор энд бол subject нь болоо явж байгаа хгүй юу. So system бол өөрийнхөө ингээд хамгийн дээд зэгт нь гэж штэ. Тэ хамгийн амжилтанд хүрсэн зэгт нь. So it has to be possessive and its гэж штэ. So it has to be B right there гэдэг yung the system гэдэгтэйгээ тохирохгүй штэ. It has to be singular. So 23 is B. So 24 which choice most effectively combines the underlined sentences. За бас underline хийхийг харж штэ тэ. So the homepage of one leading crowdfunding site features a project to manufacture pinhole cameras on a 3D printer. The idea is obviously very attractive. An obscure method of photography may be made available to many with little expense. So with the idea being obviously very attractive, an obscure method of photography may be made available to many at little expense. So attractive with the idea being obviously very attractive гэж штэ тэ. So энэ дээр болохоор attractive байсан болоод яг нөгөө in obscure method of photography ингээд их хямдханаар олон нийтэд тарааж болно гэдэг санаа яваад штэ. Энэ бол утгын өөрчлөлт ачиж тэ. We can eliminate A. B. The idea is obviously very attractive. An obscure method of photography may be made available to many at little expense. За энэ дээр болохоор яг юу н why is it attractive? Why would it be attractive гэдгийг нь болохоор нэг жишээ өгөө тайлбарлсан байна шүү дээ. So here an explanation араас нь явсан байна шүү дээ. Colon-ийнх нь араас, right? So B could be fits, right? So C, an obscure method of photography may be made available to many at little expense. And the idea is obviously very attractive. За энэ дээр болохоор зүгээр яг ингээд энийх нь яг ингээд attractive яг энэ idea нь attractive байхын жишээ болоо явж байхад бол зүгээр яг ингээд хоёр тэнцүү юмыг болгоод бичсэн байна шүү дээ тий. Яг and the idea is obviously very attractive гэдэг. This is worse than C байгаас тий. B байгаас тий. Яг B дээр яг ингээд тодорхой яг энэ хоёрын хамаарлыг гаргацсан байсан шүү дээ. Яг explanation явж байна гэдэг араас нь colon-ороо. Тэндэр болохоор зүгээр л хоёр independent clause хоёр тусдаа санааг нийлүүлсэн юм шиг бичсэн байгаа зү. So we can eliminate C. D, an obscure method of photography, an idea that is obviously very attractive, may be made available to many at little expense. So энэ дээр болохоор зүгээр obscure method of photography гэн an attractive idea гэж хэлсэн байна шүү дээ. Энэ бас утгын өөрчлөлт ачтай. So we could eliminate D, and the correct answer choice here would be B. So 25. Those who have seen the space consider it vital. That group may not be large enough. With just 14 days to go in the fundraising period, the campaign is only 46% funded. So энэ болохоор
дүнгийн 46% funded байсан гэдэг санаа гарч штэ тий. Versus those who have seen the space consider vital гэхээр чинь зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үг штэ тий. So энэ дээр болохоор яг ингээд contrast гарч штэ. Яг харсан хүмүүс нь яг ингээд амар чухал байна гэж бодож магад. Гэтэ яг ингээд нөгөө тэр яг тэгж бодож байгаа хүмүүсүүд нь хангалттай биш байж магадаа. Яагаад гэвэл 46% нь яг кампанийн 46% нь л яг ингээд амжилттай funded болсон байна гэдэг санаа явуулжтай. So however гэдэг contrast-ыг гаргаж ирж чадж байна те. Therefore гэхээр чин үнээс болоод гэдэг санаа ерөөсө cause and effect биш те. In effect as a rule гэхээр чин бас л тэр нөгөө contrasting санааг бид ерөөсө гаргаж ирж чадахгүй шүү дээ те. Зарим хүмүүст амар чухал байж харагдах гэсэн 46% нь ингээд funded болсон гэдэг санаа гаргаж байгаа. However дээр гарч ирж байна. 26 artists such as these Brooklyn performers find that crowdfunding exacerbates problems that already exist. Work that is easily understood and appreciated гэдгийг нь болохоор redundant болгож байна шүү дээ. Work is supported while more complex work goes unnoticed. За энэ дээр болохоор яг ямар work is supported юм бэ гэдэг яг ингээд хэрэгтэй мэдээллийг хасаад юусэн юм шүү дээ. Nonsense болгочих. A гэдэг нь хэлээ. B. Work that is easily understood and appreciated is supported, while more complex work goes unnoticed. За энэ болохоор яг илүү амархан ингээд ойлгоход амархан нөгөө юунууд ажлууд нь ингээд support хийгдээ. Гэхдээ илүү хэцүү ажлууд нь unnoticed болгоо гэдэг санааг яг ингээд B дээр гаргаж өгсөн байна шүү дээ, тэ. За so B could be C дээр хоёр юмыг хэлэхэд нөгөө pizza and burger гэдэг шиг ингээд and орж ирсэн байна шүү дээ, тэ. Гэхдээ энэ дээр болохоор нөгөө таслал and fanboys гэдэг юугаараа эсвэл яг ингээд 3 юм лист хийж явахдаа орсон and-ийг ашигласан байна шүү дээ. So this is wrong. Хоёр юмыг хэлж явахдаа бол ерөөсөө and-ийнх нь урд таслал авахгүй. D дээр бол бас ялгаагүй A-с ялгаагүй non-essential болгоцсон байна шүү дээ. So we can eliminate D. Тэгээ B дээр яг ганц essential information-ыг яг essential-ээр нь бичсэн байна гэд 100-аас choice болно. За 27 at this point the writer is considering adding the following sentence. За өмнөхөд би нуушаад үзэл та. Work that is easily understood and appreciated is supported. Crowdfunding tends to attract contributors from a wide variety of professional fields. Time that could be used creating art is spent devising clever perks to draw the attention of potential contributors. За энэ болохоор яг нөгөө crowdfunding дээр нь болохоор амар олон төрлийн юунаас field-аас ингээ хүмүүс авчирдгаа гэдэг санаа амар relevant орж ирж штэ тий, далийн орж ирж штэ. Зарим work-ууд нь амар popular байдаг, зарим work-ууд нь илүү unnoticed болдгоо гэдэг санаа нь гинт ингээд амар олон field-аас хүмүүс ингээд юуж авчирдгаа гэдэг санаа нь болохоор irrelevant байна. So we shouldn't add this, right? Eliminate A and B. C, because it fails to take into account project funding received from public institutions. За энэ дээр болохоор ерөөсө public institutions орж иж байгаа funding эднэр ерөөсө яриаг өмчин reasoning нь бол амар утгагүй шүү дээ, тэ. So we can eliminate C. D, because it blurs the focus of the paragraph by introducing a poorly integrated piece of information. Yes, it blurs the focus of the paragraph гэж шүү дээ, тэ. Жохон далийн information оруулаад ирсэн байна. So 27 is D. The 28, also a transition question. Time that could be used creating art is spent devising clever perks to draw the attention of potential contributors. In addition, audiences may contain many free riders that they did not make contributions. So it's a bit hard to understand. Яг нөгөө more complex work goes unnoticed гэдэг санаа байна шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр нь яг нөгөө илүү яг ингээд spend яг time that could be spent devising clever perks ингээд амар чухал юм ингээд шин санаанууд гаргахад ашиглагдаж болох цаг хугацаа нь болохоор яг ингээд юу ч ингэж шүү дээ, яг ингээд хүмүүсийн attention-ыг яаж татахгүй гэдэг яг ингээд хэрэггүй юмнууд бас ашиглагдахад болцоод байдгаа. Тэгээд audiences may contain many free riders that did not make contributions гэж шүү дээ. Гэтэ мөнгө төлөөгүй хүмүүс бас audiences байж болно гэдэг. Энээр болохоор яг нөгөө unnoticed гэдэг дээр яг ингээд нөгөө муу үйл дагаврууд нь нэмэлт мэдээлэлүүд орж ирсэн байна шүү дээ. Дахиад ингээд нөгөө нэмэлт жишээ өгөөд шүү дээ.
right? So in addition гэдэг нь болохоор fits, right? Өмнөхдөр нь болохоор яг ингээд чухал юм ингээд шин санаанууд олж болох цаг хугацаа дээрээ ингээд хүмүүсд яаж татах вэ гэдэг санаанууд ярилцаад байгаад гэдэг санаа дээрээ нэмэлтээр яг ингээд өөрийн эсэнд нь болохоор бас хэрэггүй хүмүүсүүд байж болно. Ингээд төлөөгүй хүмүүсүүд орж иж болно гэдэг санаа нь байгаа болохоор A in addition fits. Conversely гэдэг нь болохоор contrasting юм оруулж ирдэ шүү. So BC болохоор хоёулаа contrasting байна. Тэн дээр болохоор ялгааг бол нөгөө drawbacks-ыг яриад яваад байгаа шүү дээ. So we can eliminate both C and B and C. Тэгээд thus гэдэг чинь болохоор cause and effect шүү дээ. Энд дээр болохоор юу cause and effect юм гарч ирээгүй. So we can eliminate D. Тэгээд яг A дээр in addition time-ыг буруу ашиглаад байна. Бас нэмэлтээр ингээд төлөөгүй хүмүүс орж ирээд байна гэдэг санаа in addition дээр гарч иж штэ. За 29 writers таслал they did not make contributions. Then there are comma spice with submission to A дээр. So we can eliminate A. Таслал not making contributions гэсэн it's not яг subject нь тодорхой биш штэ. Биш штэ. Free writers нь contribution өгөхгүй юм уу эсвэл өөрийнс нь contribution өгөхгүй юм гэдэг нь тодорхой биш байна. Таслал who did not make question free writers and specifically did not make contributions гэдэг нь болохоор таслал who-гээрээ яг ингээд тодорхойлогдож болж штэ тий. Specifically active writers гэдэг нь яг мөнгө төлөөгүй өөрийн эсэд байгаад байна гэдэг санаа. So C could be fits. D дээр болохоор to not make free writers to not make this is grammatically incorrect. We can eliminate D and the correct answer choice here would be C. За 30-ыг харъя. Ironically the success of crowdfunding may weaken overall funding for the arts if people begin to feel that paying for art loved by them is someone else's responsibility. За энэ дээр болохоор subject and people байна шүү дээ тий. Тэр олон тоон дээр loved by them гэж уучгарчин юу passive болчихж шүү дээ тий. But they love гэж юу л яаж нөө. People begin to feel that paying for the art they love is someone else's responsibility fits. It's active, right? It's a better choice than A because it's you are болохоор. Тэгээд passive болохоор. Тэгээд CD дээр болохоор хоёулаа юу болчихно? Singular шүү дээ. He or she, him or her гэдэг, right? So B яг people-тайгаа active байна гэдэг 30 years B шүү. So 31 by subverting the presumption that money used for her project is an altruistic donation, the playwright showed that so the playwright it's she, her bits that so the playwright showed that her work, so her work has monetary value to those who enjoy it. Our A, B plural the D there хүн ярьж байгаа юм чи it's гэж ярихгүй штэ. За 32 to make this paragraph most logical sentence 2 should be placed. The sentence хоёрыг гаргал та. Though the price for her tickets were higher than that of tickets for comparable shows, it was still affordable to most theater goers and reflected the real cost of the performance. За өмнөх өгүүлбэр pricing юу нь бол энэ дээр ярьсан байна шүү дээ тий. За өмнөх өгүүлбэртэй холбож байна word is now харъя л та. One innovative playwright has woven the deficiencies of the system into her crowdfunding model. Though the prices in Gute, she presented the total cost for producing her play on a crowdfunding site. So энэ дээр болохоор total cost-ыг яаж юу гаргаж юусан бэ гэдэг цааш нэг processing яриад явцсан байсан шүү дээ. So энэ дээр болохоор яг pricing нь яг ингээд өмнө нь ингээд ярьсан яг ингээд higher байсан гэдэг хэлэх нь бол жоохон ойлгомжгүй байгаа зү тий. So A does not fit after sentence 3 гэхээр чи 3 4 дээр still яг нөгөө юугаа явж байгаа. 3 4 дээр тасалгаар чинь амар утгагүй болчихно тий. Because she was нөгөө энд яг яаж ингээд cost-ыг гаргаж ирсэн бэ гэдэг process нь яваад байгаа юм чинь, right? So we can eliminate after sentence 3. Sentence 4-ийн дараа then she divided the total cost by the number of people she expected to attend the performance. The result of the calculation was the minimum donor price гэдэг яг still process нь гэдэг яг 5 дахь sentence дээр явсан байна шүү дээ тий. Яг эцсийн calculation нь юу байсан бэ гэдэг явж байгаа. Тэгэхээр яг sentence 5-ын дараа орбол яг the result of the calculation юм байсан. Тэгээд яг price нь the price of her tickets ингээ яриа явж штэ тий. Яг гаргасан calculation ярьж байгаа штэ. So price of the ticket higher байсан ч гэсэн яг ингээ нөгөө comparable still affordable байсан гэдэг санаа нь яг sentence 5-ын дараа буюу бүх юмыгаа яг ингээ яаж энэ price-тайгаа орчсон юм бэ? Яаж энэ price-тай болсон юм бэ гэдэг юмнууд юм explain хийсэн дараа орж ийна гэд орбол most logical байна гэд 32 would be D.
За 33, which choice offers an accurate interpretation of the data and the graph. За график харах юм штэ. The project category with the lowest amount of money raised was also the most successfully funded project category. За with the lowest amount of money raised гэжтэй. So энийг яриад байгаа юм штэ. Lowest гэхэр чин dance гэж чин те. Dance нь болохоор was also the most successfully funded project category. Most successfully success rate fully funded projects гэдэг эднийг ярьж штэ те. Most successful гэж штэ. So dance гэдэг нь болохоор энд биш штэ. So lowest нь money raised дээр dance хамгийн low байсан nga success rate дээр dance хамгийн сайн их байсан гэдэг болохоор A дээр A is correct биш штэ. So A could be B. The project category with the highest average pledge amount was also the most successfully funded project category. So in there highest average food-ийг нь юутай гэж most successfully funded project category гэхэр чин энэ дээр болохоор dance байсан шүү дээ те. So we can eliminate B. C. With the lowest average publishing ярьж чинь was also the project category that raised most money to games шүү дээ те. So we can eliminate C. D. The project category with the highest average pledge amount was also the project category with the most money raised. За энэ дээр болохоор pledge amount-ийн хамгийн өндөр гэхээр ялгаагүй foods ярьж чинь. Foods-ийг the most money raised гэж штэ. So games тага food games хоёр чинь өөр штэ те. So we can eliminate A. Тэгээд яг 33 A зөв юм байна. Okay, 34. So for the sake of the logic and cohesion of the paragraph, sentence 3 should be placed. За sentence 3 дээр newspapers and especially hit hard байна гэдэг нь хэлсэн байсан шүү дээ те. За тэнгуүтэй sentence 1 дээр болохоор яг асуудал нь юу байгаа юм бэ гэдэг нь бол тайлбарласан байсан шүү дээ те. It talks about how decline of print journalism юм гаргаж ирсэн яг ингээд investigative reporting-ийг бас яг ингээд concerns ингэж гаргаж ирсэн гэдэг санаа явсан шүү дээ. Тэгээд энэ дээр энэний араас яг newspapers гэдгээ танилцуулаад явбал fits. Яг бол хоёрдугаар sentence дээр болохоор many major newspapers have reduced or eliminated investigative resources гэдгийг яг newspapers гэдгийг mention хийгээ явцсан байхгүй юу. So newspapers-ийг яг хамгийн түрүүнд sentence 1-ийнхаа араас яг асуудлынхаа араас newspapers have been especially hit hard by this. Тэгээд яг яаж hit hard байсныгаа яаж нөлөөлсөн бэ гэдэг нь болохоор хоёрдугаар sentence дээр орж ирсэн байгаа сте тий. So this sentence 3 should be placed after sentence 1 юм байна. Deleted гэдгийг оруулчвал ингээд нөгөө хасаад уншвал яг major newspapers-ийн ханаас гарч ирсэн юм бэ гэдэг нь яг ямар хацалтаатай байгаа юм бэ гэдэг нь яг олигтой гарчихгүй шүү дээ тий. So 34 is C. So 35. It is not difficult to understand why a cash-strapped, understaffed publication might feel pressure to cut teams of investigative reporters. За энэ дээр болохоор cut teams of investigative гэж штэ тий. So энэ team-ийг ярьж байгаа юм чинь баг дотор олон reporter-ууд байх шаардлагатай байна штэ тий. Гэтэ A дээр болохоор нэг reporter ийм болчихж байгаа сте. So we can eliminate A. D дээр ялгаагүй reporter ийм болчихж байна. Тэгээд B, C дээр болохоор ялч чинь comma splice үүсэж штэ тий. Яг хоёр independent clause-ыг дан comma-аар уучж байна. So we can eliminate C. B дээр л яаж нэ гэхээр cut teams of investigative reporters. Тэгээд яг cut хийсэн бэ гэдэг нь болохоор as an explanation явсан байна шүү дээ. The work is expensive and time consuming гэдэг explanation. So 36. Taking on the public interest investigative journalism involves original often long. За энэ дээр болохоор taking on гэдэг нь болохоор яг ингээд үзэлцэх undertake confront гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд энэ дээр болохоор confronting the public interest гэдэг утгаараа бол биш. Энэ дээр яг гарах гэдэг санаа нь юу вэ гэхлээр public interest-ийн болохоор public interest-д зориулсан яг ингээд audience нь ингээд public interest байна. Public interest-ийн төлөө ингээд ажиллаж байгаа гэдэг санаа гарах гэдэг байхгүй юу. Тэрийг ганц гаргаж байгаа санаа болохоор undertaken in гэдэг санаа байгаа. It's not a very common яг ингээд нэг сонсож байгааг бах undertake гэдэг чинь болохоор ер нь бол нөгөө ажиллаж эхлэх гэсэн үг шүү дээ тий. Ажлыг ингээд даатгаж авах гэдэг санаа. Гэтэ энэ бол undertaken in гэж явж байгаа тэр нь өөрчлөгдөж байгаа байхгүй яг ингээд public interest-д зориулагдсан. Overtake гэдэг чинь болохоор яг ингээд take control of гэдэг утгаараа явж штэ тий. Take control of public interest гэдэг does not fit. Taking off from гэхээс чинь яг ингээд
эндээс эхэлсэн public interest-аас эхэлээд гэдэг санаа явж таа. So it does not fit at all. Тэгээ яг ганц fit хийж байгаа 36 B шүү. За 37 undertaken in the public interest, investigative journalism involves original, often long-form reporting on such topics as illegal activities, street crime, corporate wrongdoing, and political corruption. За энэ дээр болохоор яг delete гэдэг оролцсон байна шүү дээ. If we delete this, it still makes sense байхгүй. Яг бол illegal activities гэдэг дотроо street crime, corporate wrongdoing, political corruption гэх бүгд орж байгаа үстэй тий. So illegal activities гэдэг нь болохоор legal activities дотроо ийм юмнууд байна гэж хэлээгүй байхад legal activities яг нэг бусдаа яг тэнцүү юм шиг бичсэн байгаа болохоор энэ бол doesn't make sense байхгүй юу? A does not make sense at all. If we delete it, it does make sense, right? Short such topics as street crime, corporate wrongdoing, political corruption гэж short хэлээ явж штэ fits. Business scandals BC2 дээр яг биш нэг business scandals is the same thing as corporate wrongdoing. Right? And abuse of government power гэхэрч political corruption дээр ер нь адилхан санаанууд яваад байгаа үстэй. So шулуухан redundant болохгүй тул we can straight away delete гэдэг answer choice D юм байна гэж сонгож болно гэсэн. За 38 at this point the writer is considering adding the following sentence. За өмнөд нь болохоор нөгөө жишээнүүд өгсөн байсан шүү дээ тий. The exposure by Washington Post reporters Bob Woodward and Carl Bernstein of government misconduct in the Watergate scandal resulted in the resignation of President Richard Nixon in 1974. За 1974 онд ингээд нөгөө Washington Post бичсэн юм нь болохоор ийм юм хүргэсэн гэдэг хэлсэн байна. За more recently Seymour Hersh reporting for the New Yorker in 2004 helped publicize the mistreatment of Iraqi prisoners by US personnel during the Iraq War. За энэ дээр болохоор яг 2004 онд бас ялгаагүй энэ хүн нь яг New Yorker report хийж аваад ийм юм дэлгэрүүлсэн байна гэдэг санаа гарч штэ. За in explanation added гэдэг сентенсаа харбал in 1954 Edward R. Murrow and Fred Friendly produced episodes of the CBS television show See It Now that contributed to the end of the US Senator Joseph McCarthy's anti-communist witch hunts. За энэ болохоор яг ингээд ууг яг нэг өгчөж яг хүнийх нь нэрийг өгчөж нэг юм илрүүлснээр үр дагавар нь юм байсан гэдэг яг адилхан форматаар явж тээ. But here it says like episodes of the CBS television show гэдэг ороод ирсэн байна штэ. But we're talking about яг нөгөө юу штэ. Journalism, investigative journalism яриад байгаа шүү дээ. Яг report бич яг нийтлэл бичгийг яриад байгаа шүү дээ. Гэтэ энэ дээр болохоор television show ингээ produce хийсэн гэдэг санаа орж байгаа болохоор амар дэлий орж иж шүү дээ. It's not talking about our main topic, right? So we can eliminate yes гэдгийг eliminate хийгээд C-г нь харбал no because it gives an example that is both chronologically and substantively out of place in the paragraph гэж штэ. So here, yes, chronologically гэхээр чинь цаг хугацааны дараалал 74 2004 гэдээ явж байгаатай гинт 54 гэж явчихаар chronologically wrong байна. Substantively гэдэг нь болохоор яг тэр нөгөө investigative journalism-ийн талаар ярих хэрэгтэй байтал television show-ыг оруулаад ирсэн байна штэ тий. So C could be it. D no, because it provides an example that is inconsistent with the passage's definition of investigative journalism. So investigative journalism it could be because it says new илрүүлээд яг үр дүнд хүрч байгаа шүү дээ тий. Яг ингээд corruption юм уу муу юм ингээд илрүүлж штэ. So D does not fit байгаа байхгүй. C is a better answer choice. За 39. In these and other cases, exposure from reporters has served as an important of malfeasance. За энэ дээр болохоор malfeasance гэдэг нь болохоор crime, wrongdoing гэдэг утгатай үг шүү. За тэгээд энэ дээр болохоор blockade or scolding of ингээ crime-ийг ингээ загнана гэдэг энэ тохирохгүй шүү дээ. Interference or condemnation of crime. За энэ дээр болохоор яг ингээ condemnation гэдэг чинь болохоор яг нөгөө юухыг хэлнэ штэ. Яг би condemn хийнэ гэхээр чинь болохоор ингээ нөгөө юуна мууд үзнэ ингээд хараан ч юм уу эсвэл ер нь тиймэрхүү утгатай өгөхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр болохоор could fit гэдэг яг ингээ crime-ийг яг тийж хэлж байна гэхээр
яг ингээд dictionary хувьд болохоор энэ бол арай тохирохгүй байхгүй юу? Drag on or proof of drag on гэхээр чинь үргэлжлүүлэх гэдэг энэ дээр бас ингээд does not fit context. Deterrent or rebuke to гэхээр чинь яг ингээд deter хийж байна гэхээр чинь ингээд зогсоож байна. Тэгээ rebuke гэдэг чинь болохоор бас яг ингээд зогсоох юу ингээд буцаахыг юуж байна гэдэг санаа нь яг таарж байгаа хгүй. And dictionary хувьд болохоор яг crime-ийг ингээд deter хийж байна, rebuke хийж байна гэдэг санаагаараа тохирж байгаа болохоор 39 is D шүү. This is mostly just diction, so BD хоёрын нь бол яг гол ялгаа нь тэр diction дээр л яг ингээд one fits better гэдэг юм дээр л байгаа хгүй юу. За 40 while worrisome, the decline of traditional print media. За энэ дээр болохоор is a real possibility but one that can be prevented гэж штэ. One that can be prevented гэж юм чинь энэ дээр болохоор шууд яг нөгөө need not гэдэг санаа нь яг ингээд шууд тохирч байгаа хгүй юу. Шууд something need not do this гэвэл заавалчгүй тэгээд ах шаардлагагүй. Ингээд need гэдэг чинь уг нь зайлшгүй яг ингээд хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ, тэ. Гэтэ заавалчгүй need not гэдэг юухаар чинь заавалчгүй тэгээд ах шаардлагагүй гэдэг санаа нь гарч байгаа болохоор need not нь л яг нөгөө one that can be prevented гэдэг санаа гаргаж ирж байгаагаа сонсож байсан. За 41 which choice most effectively sets up examples in the following sentences. За араас нь орсон example-уудыг уншаад үзье л та. Non-profit enterprises such as the organized crime and corruption reporting projects have begun to fill the void created by staff losses at newspapers and magazines. Enterprising freelance reporters newly funded by non-profits make extensive use of social media, including blogs and Twitter, to foster a public conversation about key issues. They help me investigate projects. За энэ дээр болохоор яг нөгөө яаж ингэж юуж болж ийн вэ? Шинэ аргуудыг ингэж юу нь олцсон байж тээ. Twitter and then the help me production гэж нөгөө help me project эднэр гэдэг эднэр нэг амар нөгөө тусалж байна гэдэг санаа example-ууд араас нь явцсан байж тээ. So although many newsrooms have reduced their staff, some still employ investigative reporters. So investigative reporters like employ хийж байна гэдэг бидний цаашаа үргэлжлүүлэх гэх example гаргаад байгаа санаад ерөөс тохирохгүй шүү дээ. B. Investigative journalism also declined between the 1930s and 1970s, only to be revived in the 1960s. So revived хийсэн гэдэгтээ бас бидний нөгөө яг social media ашиглаж иймэрхүү юмнуудыг гаргаж яана гэдэг санаатай тохирохгүй байна. So we can eliminate B. C. According to the Pew Research Center, more people get their national and international news from the internet than from newspapers. So интернетээс илүү авдаг гэдэг нь болохоор бидний тэр яг ингээд нөгөө social media-г ашиглаж ингэж ихсэж байгаа, сайжруулж байгаа гэдэг санаатай тохирохгүй шүү дээ. D. Indeed, recent years have witnessed innovative adjustments to changing times. So энэ болохоор innovative adjustments гэдэг нь болохоор тэр яг social media-г ашиглаж ингэж илүү хөгжиж дэвшиж байна гэдэг санаатай бол тохирж шүү дээ, тэ. So D is the best answer for this багхгүй. Яг араас нь орж байгаа example-уудаа хамгийн яг ингэж нөгөө тохирж байгаа байна шүү дээ. За non-profit enterprises such as. За энийг шууд хараад answer choice BC-га хоёр бол eliminate хийх ёстой. Яагаад гэвэл such as гэдэг чинь болохоор энэ нөгөө colon-тойгоо адилхан үүрэгтэй гэж хэлсэн шүү дээ, тий. Араас нь explanation явуулдаг гэж хэлсэн шүү дээ. So BC шууд буруу болчихж байна. Тэгээ D дээр бол such as-ийн өмнө ингээд засал авбал ямар ч утгагүй болчихж шүү дээ, тий. Засал авахуд бол ингээд нөгөө independent clause-ыг салах ёстой. Гэтэ эндээс болохоор салгачингууд ерөөсөө independent clause байхгүй болчихж шүү дээ, тий. Non-profit enterprises гэдэг нь болохоор cannot be an independent clause, right? So we can eliminate A, get яг A or D, тэгээ яг A дээр болохоор non-profit enterprises such as the get яг ингээд үншиг юунууд нь have begun to fill the void fill хийж эхэлсэн гэдэг яг бүтэн санааг яг нэг үгээрт гаргаж ирсэн байна шүү дээ. So 42 is A. За 43, the help me investigate project. For example, solicited readers to submit tips and information related to ongoing stories to its websites. За энэ дээр болохоор яг нөгөө гарах гэдэг санаа нь яг ярьжсэн юм нь болохоор enterprising freelance reporters newly funded by non-profits make extensive use of social media, including blogs and Twitters, to foster a public conversation about key issues. So social media-г ашиглаж ингээд нөгөө том юуны талаар ингээд key issue-ны талаар conversation яриад нэр гаргадаг болсон гэдэг санаж авч штэ. Тэгээ help me investigate project нь ингэсэн гэдэг specific example явуулсан байна штэ. Right. So for example гэдэг нь fits. Therefore гэдэг нь болохоор яг ингээд нөгөө cause and effect
cause and effect transition бол биш, contrast биш. Гэт in any case гэдэг чинь бас нөгөө үнээс хамааралгүйгээр гэдэг санаа бас does not fit штэ. Тэ яг ингээд нөгөө өмнөх хэлсэн байгаа санаагаа example явж байна. Help me investigate project specifically юм хийсэн байна гэдэг example явж байгаа болохоор A fits the best. За 44 far from marking the end of investigative journalism. За эндээс яг сайн ажиллаар харсан болвол тасал явцсан байна штэ. So as I said тасал бол dependent independent clause хоёрыг бас холбох хэрэгтэй штэ тий. Тэгээд here яг ингээ хамгийн урд орсон яг ингээ far from marking the end of investigative journalism гэдэг яг subject-гүй штэ тий. So this is a яг танад modifier байна гэж таних хэрэгтэй байхгүй юу? So far from marking the end of investigative journalism юуг яг investigative journalism-ийн төгсөөл гэдэг нөгөө яг ингээд mark хийсэн бэ гэдэг нь болохоор subject нь одоо араас нь шууд явах хэрэгтэй шүү дээ тий. Dangling modifier юм чинь таслахын араас шууд subject нь явах хэрэгтэй гэдэг дүрм. Cooperation among journalists and ordinary citizens гэж штэ. So this is cooperation among journalists and ordinary citizens болохоор and-ийг mark хийнэ гэдэг санаа энэ бол does not fit. B far from marking the end of investigative journalism, the number of potential investigators. За энэ болохоор бас investigator ton ending mark хийсэн гэдэг санаа бас does not fit. C far from marking the end of investigative journalism, the advent of the digital age has increased the. За энэ болохоор the advent of the digital age гэдэг нь болохоор яг ингээд технологи хөгжснөөр бидний яг digital age нь болохоор яг ингээд investigative journalism-ийн end-ийг яг ингээд төгсгөөгүй яг ингээд гаргаагүй гэдэг санаа гарч штэ. So the advent of digital age ирснээрээ гэдэг санаа нь яг fit хийж штэ тий. Яг өмнөх ярьжсэн юмтай ч бас ингээд өмнөх paragraph passage дээр ярьжсэн юмтай ч бас тохирч байна. So the advent of digital age нь болохоор энд нөгөө subject нь болж таарч штэ тий. Modify. За D дээр болохоор by facilitating cooperation among journalists. За энэ дээр болохоор by гэдэг юм гутаа болохоор шууд noun орж ирээгүй шүү дээ тий. So this is grammatically incorrect аахгүй. Тэгээ C дээр яг modifier-га noun-ыг зөв тодорхойлсон байна гэхэд it would be the correct answer. За ингээд writing section-а дууссан.